que la marca de agua es un concepto de los billetes, ¿no? Para evitar falsificaciones, y en imágenes por lo que se utiliza es para gestionar el copyright. Entonces yo quiero una imagen que eso sea, que se sepa que eso es mío, pues nada, pues le meto una marca de agua, que ahora veremos después cómo lo hago, y luego, cuando yo quiera demostrar que esa imagen ha salido de mí, pues lo que hago es comprobar la marca de agua, a ver si mi marca está ahí, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, estos tíos diseñan una marca de agua que es resistente ¿a qué? A los billetes se estropean, ¿no? ¿A qué tienes tú en imágenes? ¿A qué tienes que diseñar que sea resistente? A la función, como vibraciones de la imagen, para que la función no se torna. Eso es. O sea, tengo que hacerlo que sea resistente a transformaciones de la imagen. ¿A cuáles? Pues aquí han cogido tres tipos de distorsiones, ¿no? De transformaciones. Una que es ruido blanco y ruido coloreado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El ruido blanco es gaussiano y el coloreado. Y que, o sea, el ruido blanco es más fácil de eliminar que el coloreado. Bueno, pues no es correcto, pero no eres tú el único que tiene esa falta de concepto, ¿vale? O sea, es muy común pensar que el ruido blanco tiene que ser gaussiano, no es verdad. El ruido gaussiano, o sea, cuando yo tengo una señal, yo tengo una señal, I de n es x de n más ruido. La verdad es que la n no ayuda mucho. Vamos, la primera n es el ruido y la segunda era el índice en el que está, ¿no? Y el ruido gaussiano lo que dice es cuál es la función densidad de probabilidad del ruido. Voy a coger otra letra para que no se confunda. Voy a coger epsilon, que otra letra que se suele utilizar para. Vale, pues el ruido gaussiano lo que hace referencia es a cuál es la función densidad de probabilidad del ruido. Con lo cual, si este es mi eje epsilon, pues lo que estoy diciendo es que tiene pues media cero, que suele ser un normal, y desviación estándar sigma. Vale, pues eso es si yo me planto en un punto. Entonces me voy a coger un punto. Entonces yo tengo aquí mi señal, que está en mi x de n, está en mi x de n, y sobre mi x de n, aquí encima está superpuesto un ruido que es mi epsilon. Bueno, pues uno solo, y son todos iguales además. Esto lo habréis visto. ¿Qué significa? Cuando pone que el ruido es I de. ¿No sabéis? ¿No? Hoy le digo mucho de estas cosas. Pues la I significa que es independiente. Es decir, que el ruido que hay en un punto es independiente del que hay al lado. Y voy a coger. De hecho, voy a escribir en otro color, porque luego vamos a escribirlo en rojo. Es independiente. Y esta parte de aquí es identically distributed. Identically distributed. Entonces, eso significa que un ruido tiene una distribución y el ruido de al lado tiene la misma y el ruido de al lado tiene la misma. No quiere decir que tenga el mismo valor, sino que tiene la misma distribución, que vienen de la misma distribución estadística. Entonces, el idénticamente distribuido hace referencia a cuál es la distribución de la que viene.
Mientras que lo de independent hace referencia a cuál es la función de autocorrelación del ruido. Entonces, independent significa que si yo calculo la función del ruido con un lag m, sabéis que este argumento se llama el lag, la diferencia entre, por ejemplo, el lag de 1, pues el lag de 1 es una muestra con la de al lado, ¿vale? Esto de aquí es un lag de 1. Bueno, pues esto es la esperanza de x de n por x, no, estamos hablando del épsilon, lo cual no es x, sino épsilon. Épsilon de n, épsilon de n más m, digamos el sitio. Vale, bueno, pues si es independent, entonces esto vale delta de n. No, de hecho no vale delta de n, vale sigma cuadrado, épsilon, o sea, la varianza de lo que estoy midiendo, suponiendo que tiene media cero, ¿vale? Por una delta de n. Es decir, que una consigo misma pues es la varianza, mientras que una con cualquier otra es cero. ¿Vale? Eso es lo que significa. Bueno, pues si esto es cierto, que sea independent, entonces esto es blanco. Y tiene una consecuencia, que si esto es una delta, su transformada de Fourier, que es la densidad espectral de potencia, de esa señal, pues la transformada de Fourier de una delta es una constante. Y por eso se dice que es ruido blanco. Y aquí va a estar omega. ¿Vale? Ruido coloreado. Bueno, pues el ruido coloreado hace referencia a que esto no es blanco, sino que ahora esto tiene un cierto espectro. Pero ese cierto espectro afecta a la autocorrelación, no afecta a que sea gaussiano. O sea, tú puedes tener ruido gaussiano coloreado, ruido de Poisson coloreado, ruido de uniforme coloreado, ¿vale? El coloreado significa qué correlación hay entre un ruido y los de al lado. Mientras que el gaussiano, Poisson o uniforme, lo que hace referencia es, si yo me fijo en uno solo, ¿qué distribución tiene? Entonces, el fallo tuyo es muy común, ¿vale? Pero no es lo mismo. Y necesariamente tiene que tener ese espectro. ¿El qué? Que si necesariamente tiene que tener ese espectro. No, coloreado es cualquier espectro que no es blanco. ¿Vale? Sabes que los espectros siempre tienen que ser positivos, ¿no? O sea, las densidades espectrales de potencia tienen que ser positivas. Densidad espectral de potencia. Un espectro en general pues será complejo. No, ni positivo ni nada. Pero las densidades espectrales de potencia tienen que ser reales positivos. ¿Vale? Por lo menos reales no negativos. O sea, el cero también vale, pero no puede ser ni complejo, ni negativo, ni nada así. Vale. Entonces, lo que han hecho estos tíos es diseñar una marca de agua que es resistente a diferentes tipos de ruido, a codificar con diferentes calidades dentro de JP. Todavía no conocéis JP, de hecho es el último tema de la asignatura. Pero bueno, ya más o menos lo que podéis imaginar es una imagen, la tengo que guardar de alguna forma, ¿no? Bueno, pues ¿cómo la guardo? Y en ese proceso de guardarlo, pues puedo elegir cuánta información guardo. O sea, no tengo por qué guardarla toda, sino que guardo una poquita y con esa poquita se ve la imagen suficientemente bien. Bueno, pues tiene que ser resistente a diferentes calidades y a cropping. ¿Cropping qué es? Recortar la imagen, o sea, la tengo de 1000 por 1000 para tener 800 por 800. Vale. Bueno. ¿Tenéis algo que comentar de esto? Esto es lo que quieren hacer. A ver,
todos los artículos, os decía, los artículos no tenéis por qué leerlos enteros, podéis ir un poco a las partes importantes, ¿no? O sea, las partes importantes son el abstract, es importante, la introducción. Si entiendes de qué va el problema, normalmente, pues no te hace falta leerte mucho la introducción, porque lo que te va a decir es cuál es ese problema, si el problema es importante, por qué es importante. Y luego suele haber otra sección que es el trabajo previo. El trabajo previo es cómo han intentado resolver otra gente y por qué esa gente pues, no han dado una solución que es del todo satisfactoria, porque ahí tiene determinados problemas. Entonces dice, pues mira, fulanito lo hizo así, pero el método ese tiene el problema de que si pasa no sé cuánto, entonces este método no vale. ¿Vale? Entonces siempre tienes que andar con esa cosa. Entonces, que no es importante leérselo, pues si quieres ir muy al detalle, sí, pero si no, te lo puedes saltar. ¿Vale? Luego otra. Vale, entonces, luego normalmente suele venir el método. El método a veces lo llaman sección métodos y otras veces no. Aquí no lo han llamado método. Bueno, ¿cómo lo hace? Mira, esto es muy fácil. ¿Cómo lo han hecho? Cogen la imagen, la dividen en distintos bloques. Esos bloques luego. ¿De qué tamaño los bloques? Era variable. 8×8, ¿no? Era de 8×8. De hecho, al dividir los bloques de 8×8 y hacerle algo a cada uno de los bloques, ahí nos acabamos de resolver el problema del cropping. O sea, si yo tengo una imagen muy grande, de 1000×1000, la divido en bloquecitos de 8×8 y a todos los bloquecitos de 8×8 le hago algo, pues cuando tú recortes y la pongas 800×800, me da igual. ¿Has perdido bloques? Vale, pero no pasa nada, porque como te quedan todavía muchos y yo puedo evaluar en eso. De hecho, es posible, o sea, si quisiéramos romper esta marca de agua, habría que pensarlo, ¿vale? Y habría que pensarlo bien, pero si yo quisiera romper esta marca de agua con cropping, ¿cuál podría ser una posible estrategia? Eliminar los bloques marcados. Que no haya múltiplos de 8. Están todos marcados. Que no, o sea, recortarlo por algo que no sea múltiplo de 8. Recortarlo por algo que no sea múltiplo de 8. Porque como tú has cogido, tú tienes aquí tu imagen. Lo voy a dividir en bloques grandes para que se vea. Imaginemos que esta era la imagen original. Y yo luego me voy a quedar con esta solo, ¿no? Con una que más o menos es de este tamaño. Pero como tú has cogido este bloque y le has hecho algo, aquí has hecho algo, aquí has hecho algo, aquí has hecho algo, en todo has hecho algo. Pero si yo cojo y ahora mi bloque lo hago que coincida con la mitad de tu bloque, pues hombre, te va a costar recuperar la firma, porque la firma está distribuida de una forma que no es con la que tú lo hiciste. Si yo cojo y lo rompo por aquí, entonces soy sensible a tu marca de agua. He conservado tu marca de agua, pero si rompo por aquí, pues no. Claro, el problema es que no sé con qué la has marcado. Esa otra, ¿no? Vale. Bueno, entonces, lo dividimos en bloquecitos. ¿Y ahora qué hacemos los bloquecitos? A cada bloquecito de 8×8, ¿qué le hago? Las citas eran discretos, no incluso. ¿Y eso qué? ¿El qué? La transformada discreta del coseno. Que sabemos ya algo de ella, o nada, o por lo menos intuimos algo. ¿El qué intuimos? ¿El qué? A ver, nosotros hemos presentado la transformada de Fourier como un cambio de base. Lo voy a hacer en uno de ellos, porque no es fácil de escribir, pero lo mismo aplica a cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos,
la transformada de Fourier evaluada en el punto J2pi 2pi partido por nk, y eso es el producto escalar entre la señal de entrada y una función que habíamos llamado base, que dependía de K, ¿no? Decíamos que esa era mi transformada de Fourier. ¿Cuál era mi función base para la transformada de Fourier? Pues mi función base, esta función, decíamos que era la exponencial compleja, esta. Es una señal de un parámetro K, que existe, de un parámetro K, y es una señal que está definida en el espacio real. Entonces, está definida en el espacio real, lo que pasa es que es compleja, ¿vale? No es una función real, pero es una función. Y yo hacía el producto escalar entre estas dos. Bueno, pues la transformada discreta del coseno, dice, hombre, hay que trabajar con funciones discretas es muy incómodo, con funciones complejas muy incómodo. Porque uno pone una función real, y de hecho, pues pone algo que es muy parecido, ¿no? O sea, pues a una se le llama si utilizo esta función es la transformada de Fourier, si utilizo esta es la transformada discreta del coseno. ¿Y qué aspecto? Porque ya sabemos qué aspecto tienen las exponenciales complejas, bueno, por lo menos en la parte real, ¿no? Para imágenes. Bueno, pues aquí imágenes. No, pues es algo de un coche. Discrete, cosine, pues tiene este aspecto. De hecho, lo vamos a ver. Esto es una de las cosas que vemos al final en el último tema. Pues tiene el mismo aspecto que tenía nuestras funciones base, más o menos, nuestras exponenciales complejas. Pues a frecuencia muy baja es una constante, conforme subo la frecuencia en uno de los ejes, pues lo que estoy haciendo es aumentar, por ejemplo, la frecuencia vertical aquí. En el otro eje lo que hago es lo mismo, pero en la frecuencia horizontal. Y luego lo que tengo es el producto de los dos. Bueno, yo como lo he hecho en 1D, pues no me he tenido que preocupar de qué pasaba cuando tenía dos índices. Pero esta transformada discreta del coseno, pues lo que hace es que coge una de estas funciones, otra de estas, la multiplica y ya tiene el patrón. ¿Vale? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es multiplicar cada bloquecito de 8×8, hacer el producto escalar de ese bloquecito con estos bloquecitos que hemos pintado antes. ¿Cuántos bloquecitos? Pues si queremos que sea una base, ¿cuántos bloquecitos necesito de la transformada discreta del coseno? Los bloques de aquí son vectores ¿en qué espacio? Son bloques de 8×8, ¿no? Luego son vectores en un espacio 64 dimensional. Y si yo quiero construir una base en un espacio 64 dimensional, ¿cuántos elementos en la base necesito? 64. Y de hecho en el dibujito se veía. Si contáis, hay 8×8 elementos de la base. Esta es mi base en ese espacio 64 dimensional. Entonces lo que estoy haciendo es un cambio de base, simplemente. Vale. Bueno, pues volvemos a este. Vale, pues entonces, a cada trocito le hago la transformada discreta del coseno. Fijaos, aquí se ve, ¿no? Aquí lo que tengo es, cojo los trocitos, le hago la transformada discreta del coseno y ahora voy a coger esa transformada discreta del coseno y le voy a añadir algo.
Y luego a eso que le añada, como si yo tengo dos vectores de tamaño 64 dimensional, los puedo sumar, ahora los tengo sumados, y le hago la transformada discreta del coseno inversa, por lo cual ya lo tengo en imagen. Y luego además esto es iterativo, porque a esto le hago una máscara espacial que también se la meto aquí y itero esto varias veces. ¿Vale? Vale. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los diferentes componentes. A ver. Primero, ¿qué hago a la transformada discreta del coseno? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es no es el ID directamente, pero está sacado del ID del autor. Eso es. ¿Y cómo hago eso? Eso Eso ya no lo sabe, ¿no? Bueno, pues una forma podría ser esta. Yo tengo mi imagen de tamaño 8×8. Este es mi bloquecito de 8×8, que venía de otro bloquecito de 8×8. Venía de mi bloquecito de 8×8, pero este estaba en el espacio real. O sea, este era un cachito de imagen, mientras que estos son mis coeficientes de la transformada del coseno. O sea, cada uno de estos números son esos productos que tengo ahí. Vale. Ahora me cojo una máscara que va a ser igual que ella. Va a ser igual que esta de ahí, solo que ahora va a tener una secuencia pseudoaleatoria. Es decir, ¿qué va a ser? Pues esta le voy a poner a 1, este a 0, este a 1, este a 1, este a 1, este a 0, este a 0, este a 1. Y genero mi secuencia pseudoaleatoria. ¿Por qué es pseudoaleatoria? Porque no es aleatoria, parece aleatoria, pero está fija. ¿Vale? La secuencia siempre es la misma. Incluso podría complicarme la vida y decir, no, pues en la zona de arriba de la imagen voy a utilizar una firma, mientras que en la zona de abajo de la imagen voy a utilizar otra. Y ahora esto se lo sumo a esta de aquí. ¿Vale? Hay otro término aquí que es el spatial masking este. El spatial masking que me va a afectar. Pero vamos, básicamente lo que estoy haciendo es eso. O sea, estoy cogiendo la secuencia, le estoy haciendo la transformada discreta del coseno. ¿Vale? De hecho, un poquito diferente a como yo lo he contado. Pero vamos, da igual. Han empezado aquí. Aquí cojo, pongo mi firma pseudoaleatoria y le hago la transformada discreta del coseno también. O sea que yo la pongo, la firma no la pongo en este espacio, sino que la pongo ahí. Pero bueno, da igual. Y ahora se lo sumo. Vale. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo he generado la secuencia pseudoaleatoria? Pues fijaos, aquí hay una posible forma de hacerla. O sea, genera una secuencia que sea aleatoria de verdad, esa te la quedas, ¿vale? Esa que no se te olvide nunca. Y ahora lo que hace es que lo vas desplazando m veces. Luego lo desplazo una vez a la izquierda, una vez a la izquierda, a la derecha, una vez a la derecha, una vez a la derecha, una o dos o las que tú quieras. Entonces así podrías generar una secuencia pseudoaleatoria. Vale. Vale. Y luego hay aquí una historia que a mi gusto no está muy bien contada. De hecho, yo no he entendido todo el detalle. Eso pasa también. O sea, a veces cuando estás contando algo que tú has hecho, pues hay algún detallito que te dejan, ¿no? Y, por ejemplo, creo que no cuentan en ningún lado cómo eligen este C0 de F.
Pero bueno. Bueno, pero básicamente lo que hacen es, para cada frecuencia, claro, para cada frecuencia es porque veníamos de una transformada discreta del coseno, cada uno de estos bloquecitos tiene una frecuencia. Vale. Bueno, pues voy a definir una función que va a ser esta, que va a ser un C0 de f, que no dicen cómo lo cogen. Dice que es el detection threshold de la frecuencia f. El máximo entre 1 y este número. Y este número, el CM, es entre la máscara de frecuencia, que es esta que viene por aquí, y la masking contrast, que es la que viene por aquí. Esta es otra imagen, ¿vale? Entonces, cogen y hacen este calculito con un alfa, que el alfa no sé si lo dicen más abajo, y luego pues construyen la máscara esta como la suma de estas funciones para todas las frecuencias, ¿vale? Con una beta. Bueno, cómo generan esta máscara espacial no queda muy claro. Pero bueno, de alguna forma se construye esa máscara espacial. Y ahora viene la parte de la detección, ¿vale? Ya le han añadido una marca de agua. Ahora, ¿cómo detecto que eso, que una imagen lleva mi marca de agua? Pues fijaos, aparece otra vez ¿Esto qué es? Ya lo sabéis porque ha aparecido varias veces a lo largo de la asignatura. Por lo menos una. Lo de las H-líneas. ¿De qué? Lo de las H-líneas. Sí. Las hipótesis estadísticas. Eso se llama un contraste de hipótesis. O sea, va a hacer un contraste de hipótesis en la que la hipótesis nula, ¿cuál es? La H0. La H0 es que... A ver, yo voy a tener la imagen original menos... la imagen recibida menos la original. La original la tienes que tener tú. O sea, la original del todo, la que tenías tú antes de firmarla. Entonces, la imagen recibida menos la original tiene que ser ruido. Esa es la hipótesis nula. Es decir, no está firmada. Mientras que la otra hipótesis es que sí está firmada. Que sí está firmada es que la recibida menos la original es ruido más algo, que es la marca de agua. Lo que pasa es que la marca de agua no es la misma que yo tenía, sino que es una W', porque ha podido estar modificada por todas esas transformaciones que decíamos. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo evalúo eso? Pues lo dice aquí, que es con un test de cociente de probabilidades o de la verosimilitudes. Que eso no vamos a entrar en el detalle, eso es un poco más avanzado de lo que sabéis. Normalmente los test estadísticos que conocéis pues son paramétricos, ¿no? Porque requieren siempre pues una telestudio, lo que sea. Bueno, pues este es otro tipo de test que no había estudiado. Bueno, y ya lo que nos cuenta pues son los resultados, ¿no? Entonces, yo lo que voy a ver es, voy a comparar estas dos hipótesis. Si rechazo la hipótesis nula, entonces lo que tengo es que había una marca de agua. De alguna forma lo que se está midiendo es la correlación entre la marca de agua que recuperas aquí y la marca de agua que tú habías puesto. ¿Vale? O sea, cuando tú habías puesto la secuencia pseudo-aleatoria, ahí habías puesto tu marca de agua. Bueno, pues voy a calcular la correlación entre W' y W. Y esas son estas gráficas que salen por aquí abajo, ¿no? Aquí se ponen algún ejemplillo que ahora iremos a ello. Pues estas gráficas de aquí son de correlación entre la marca que yo recupero y la marca de agua que yo había puesto. A ver, esta es la imagen original, sin firmar. Esta es la imagen firmada. Bueno, pues no se nota. Esta es la imagen con ruido y esta es la imagen haciéndole un JPEG super bestia que solamente se queda con el 10% de la calidad
Fijaos, aquí os pone 0,38 dpp. El dpp es bits per píxel. ¿Cuántos bits necesitas normalmente para representar un color? Aquí. ¿Cuánto? Si es blanco y negro, sobre 8, ¿no? 8. 8, porque 8 es de gris, ¿no? Decíamos que las imágenes en grises necesitaban solamente 8 bits. Con lo cual, cada píxel de aquí originalmente tenía 8 bits. Bueno, pues lo he comprimido hasta que solamente necesita 0,38 bits por píxel. Es decir, que es una reducción de cuánto? Pues de 0,38 partido por 8, ¿no? No sé cuánto es. Es más pequeño que 1 partido de 16. O sea, es como 20 veces más pequeño. O sea, es 0,38 partido por 8, que eso creo que debe ser del orden de 1 partido 20, más o menos. Bueno, es decir, que esto que pone aquí, 10% de calidad, la calidad no es el factor de reducción, ¿vale? O sea, no es reducido por un 10%, es reducido por más de un 10%. O sea, la calidad no es cantidad de números que hay ahí, es otra cosa, que también la veremos más adelante, ¿no? Y ahora, fijaos, esto es una reducción brutal. Bueno, pues contigo en eso, en función de, por ejemplo, aquí pongo la marca de agua y ruido coloreado de 8 bits por píxel. El ruido, aquí veíamos la cantidad de ruido que tiene, tampoco es muy grande. Luego enseñaré imágenes con ruido, para que podáis calibrar si es mucho o poco ruido, ¿no? Bueno, pues en la correlación, y esto es diferentes ejecuciones que han hecho. Han corrido varias veces para asegurarse de que lo que observan no es una vez que les salió eso, sino que consistentemente sacan lo mismo. Han corrido 250 veces. Bueno, pues si le pongo ruido, pero tengo un ruido conservo la imagen a 8 bits por píxel, pues fijaos que la correlación es casi todo el rato. O sea, detecto cuando hay firma, siempre. Hago una reducción bastante gorda, no tanto como aquella, pero doy de 8 a 1,32 bits por píxel, con ruido coloreado. Bueno, pues también lo detecto. A 0,38 también lo detecto. Ahora, si no tienes marca de agua, da igual que tengas 8 o 0,38 bits por píxel, que la correlación de lo que recuperas es casi cero. O no tenías la marca. Entonces lo que recuperas, que es la W', no correla con la marca de agua que tú habías puesto. Y esto es lo mismo, pero con el factor de calidad. Entonces, aquí 100% de calidad, pues correlo muy bien, y conforme voy bajando la calidad hasta llegar a este extremo, pues fijaos, incluso va más bajo, ¿no? Vamos aquí al 5% de calidad. Bueno, pues correlo todavía en torno a 0,2. O sea que soy capaz de detectar mi propia firma, aunque se ha degradado mucho la imagen. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, es un concepto, a mí me parece sorprendente, ¿no? O sea, que puedes hacer este tipo de cosas. Y fijaos, imágenes con ruido. Que veáis, ¿vale? Sí. Estos son imágenes con ruido. Bueno, y ahí se ven muy bien. Vamos a coger alguna. Si voy partiendo del análisis o si lo puede.
Bueno, aquí no se ve mucho, pero ahí, a ver si tuviera una grande. En general no se ve nada, ¿vale? O sea, tú lo que ves es ruido, un poquillo más manchado. Y la relación señal-ruido, pues es del orden de entre 100 veces y 1000 veces más ruido que señal. De hecho, aquí en la transparencia os ponía cuánto ruido habían puesto. ¿Lo conocéis? ¿Dónde lo dice o no? Sí. Dice que pone SNR de 10 dB, ¿no? ¿Y esos de dB qué son? Decilicios. ¿Y cómo se mide? O sea, ¿qué es 10? El triple. ¿No? Ahora llegamos aquí. No, cada 3 dB megabas, ¿no? Ahora llegaremos ahí. 10 dB. 10 dB tiene que ser el logaritmo en base 10, porque los decibelios se miden en base 10, de la potencia de señal dividido por la potencia de ruido. ¿Qué es la potencia de señal? Pues imaginaos que yo tengo un espectro que es así, es mi espectro de señal, amplio, es mi señal. Y sobre este espectro de señal, tengo este es el eje omega. Sobre este espectro de señal tengo, por ejemplo, vamos a suponer que tuviera ruido blanco. No tiene por qué ser blanco, ¿vale? Pero vamos a suponer que lo fuera. Vale, pues todo este área, desde menos pi hasta aquí, todo este área es la n, mientras que toda esta área es la s. Vale, pues el cociente entre esas dos cosas es 10 decibelios. Y de aquí despejáis, bueno, pues. De hecho, me falta un factor 20 aquí. Hay un factor factor. Entonces, pues de ahí despejáis y lo que tenéis es que la SN, o sea, el cociente entre estos dos, pues es de 10 elevado a 10 partido por 20. Es 10, 3,5, esto es raíz de 10, esto es 3,3 me parece. O sea que es más o menos el triple como tú decías, ¿no? O sea que tengo 3 veces más señal que ruido. Bueno, pues en microscopía electrónica se trabaja con relaciones señal a ruido que son del orden, este cociente es del orden de 0,01 o de 0,001, depende de donde mire. Hay varios puntos a lo largo de la adquisición, entonces en el que empieza aquí, pero luego hace un proceso para pasarlo aquí. ¿Eso cuánto de peso? Más o menos. Menos 3. Ahora vamos a suponer que fuera este. Vamos a suponer que fuera este. Está bien que os manejéis con relativa soltura con los dB. Esto sería, logaritmo en base 10. El cociente ese es 10 a la menos 2, ¿no? Hemos dicho, más o menos del orden de 10 a la menos 2. ¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de 10 a la menos 2? Menos 2. Pues esto es 20 por menos 2, menos 40 dB. O sea, cuando se pueden tener dB negativo, sí, puedes tener. O sea, cuando el denominador es más grande que el numerador, tienes dB negativo. Y hay entornos donde la relación señal-ruido es negativa. O sea, tienes más ruido que señal. Vale. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, pues ahora en la segunda hora seguiremos con la teoría. Antes de cortar... So, the best way to do sharpening is
is by adding input signal plus a high-pass filter version of that input signal. So now, and this is my sharpen. So this one is sharpen. And we can rewrite this as Lec13 omega plus 1 plus filter. And then we were saying that the sharpening filters, they have this kind of responses. So for instance, let's say, this is the filter, the whole filter, H, and this is module of H, and this is omega. So they go to 1, they do not go to 0. So the 1 going to 0 is the high pass filter. Ya Jaime se quedó conmigo. ¿Qué? Cuéntame un chiste. Bueno, esto es un poco teleco. Bueno. Que le hice una IP a otra IP. ¿Qué traumas? ¿Qué traumas? Okay, so Nice. and we were saying that some particular types of filters that are particularly useful here are the directional derivatives. So we can compute. So we were mentioning that this filter could be directional derivatives. Directional derivatives that will be presented in this way. So the gradient along the direction I, U of the image I, and this image I depending on X and Y. And some other ones were the Laplacians. So the Laplacian, there is a single Laplacian, so the Laplacian of an image that will be presented in this way. Somehow in frequency, this is associated to omega, this is associated to omega squared. Okay, so this is a filter that has a slope of order 1, while this one has a slope of order 2. So you may remember that the Laplacian is the derivative of the derivative or something like this. So second derivative of y with respect to x plus second derivative of y with respect to y squared. So this is the Laplacian, and the directional derivative was this expression here. So this is associated, directional derivatives are associated to single derivatives, but the Laplacian is associated to a second order derivative. Okay, so that is what we had the other day. Let's see today how those filters work. So this is the same that I have been explaining. So let's see some examples. So let's say that we have this image, we have this power spectrum. The power spectrum, you already know it is for a fixed image, not a random one. So for deterministic images, you take the Fourier transform, you compute the magnitude, and you square it. Okay, so let's write that. So this is only for deterministic images. Okay? So we have that. The power spectrum density of the image I is the module of this. This is a vector square. This is if it is deterministic.
And in general it is defined like this. So it is defined as the Fourier transform of the autocorrelation function. And the lag is a vector. In the particular case that it is deterministic, then this simplifies to this. Okay, so this is the power spectrum of our original image, and you can try to figure out all these lines. Where are the lines coming from? From there? Yeah, we have a lot of edges here. So all these edges, they are creating these lines. So it is a pretty geometric image. So we also have in the Fourier space geometric features. Okay, so now we were seeing that in the previous lecture that we could compute borders with this filter. You may remember this, with this kernel, -1, 1. So with that, we can detect borders along this direction. So what is the Fourier transform of that? So the Fourier transform of that, so let's see. So the kernel H is -1, 1. So when you compose something with 8, so let's actually, this is another way of writing it. Delta RC minus delta RC minus 1. So you have to specify where the origin is. So let's say that the origin is there. So that is the one that goes with the delta, and this one is at the left. So that it goes with C minus 1. So when you specify a kernel, very often we don't do, but if you want to be precise, you have to say where the center of the kernel is. Okay, so let's do the Fourier transform of this. So what is the Fourier transform of that? So we compute the Fourier transform, and the Fourier transform is what? What is the, sorry. So this is A, J, omega. So this is the Fourier transform of the delta. What is the Fourier transform of the delta? 1. So this is 1 minus the Fourier transform of a delta that is shifted. Omega x. What about that? Does it sound good? Yeah. So in general, if you have, so if you have R minus R0, C minus C0, what we have here, Fourier transform, that is A minus A, the vector omega multiplied by R0, R0, C0. So that would be, omega y R0. I want to be consistent. So, to be consistent, this has to be C0 R0. Because this one we would like normally to write like omega x, omega y. So I have to put them in a way that this is associated to x, this is associated to y. So
Okay, so this is just, actually, what is the name of this kind of operators? You are multiplying, for instance, this is 8, let's say, this is 8 is equal to that, and then you have y, we are releasing, so let's say j is I on hold with h, and Fourier domain, in Fourier we have j is equal to I times h. This is 8, right? This one is 8. So how do you call this kind of transfer functions that have this shape? Probably you know. Phase shift. Because you are only changing the phases, the amplitudes remain the same. So this is a phase shift. So a phase shift is actually nothing else than moving the image to somewhere else. It is convolving with that thing. Okay, so we are here. So this was our transfer function. So now we can compute the module of this. So we can compute the module of this thing. And it is the module. So it is the module of that complex number. So I don't want to enter into that. But let's see. 1 plus cosine omega x. It's a minus 1. Square, let's put the square here, plus, and then the other one is something, right? Okay, so that is the modulus squared of this thing. If I have not made a mistake. Okay, so what we are seeing here, so something important is that it only depends on omega x. So for all omega y it should be the same. And this is what we are seeing here. So for all omega y, what we see is a constant. While in omega x, we see variations. And what variations? These variations are the cosines and sines that I wrote before. Okay, so now we multiply the power spectrum of the input image by the power spectrum of h. Why is that? Okay, so this goes back to linear systems again. So let's do it here. So let's say that we have y is y of n is x of n controlled with h of n. Then we do the Fourier transform of that equation. So we have omega is equal to x omega times this thing. And now I wonder what is the power spectrum of this output. So the power spectrum of this output, I know this is for deterministic signals, but it also holds for random signals. So I will write it in the deterministic because it is much easier to understand. So this is the modulus of this thing squared. So it is the modulus of
this. Do you agree? And this is simply the power spectrum of X multiplied by the modulus squared of the transfer function. So this result holds even if y and x or x is not deterministic, it is random signal, but it also holds. So this is true only for convolutions, for linear systems. So this, if your system is linear and time invariant or space invariant, then this relationship holds, but otherwise it doesn't. So the power spectrum of the output is the power spectrum of the input multiplied by the transfer function squared. Okay, so that is why we are looking at the power spectrum, because it is an interesting feature to look at. Okay, so we have the power spectrum of the input, that was this one, and then multiplied by the transfer, by the modulus squared of h. And this is what we get. Okay, and now we can go back to the real space, and this is what we see. And this is what is expected because the detector, the kernel was horizontal. So we are detecting edges in this direction. And this is what we are, so we detect horizontal edges. So here we are representing only the negative pixels and here the positive pixels. So we detect edges in this direction, but we don't in this direction. So this border here doesn't appear in any of the two images because the kernel is not able to detect those borders. So with this derivative, or derivative approximation to the derivative, so with this derivative, we cannot detect borders in this direction. Okay. So again, the original image. Now the sharpened image. So, and we get a tool there. So this tool is very easy. So we were seeing before that we are here. So the convolution, let's make it green now. So A, that is a convolution of I being A, will be I. Let me write the arguments. RC is I RC involved with range of RC, and this is I of RC plus minus I minus I over C minus 1. And this is the edge detector. So this one is at the edges. But we wanted to construct a new image that was K, that was I plus K. So this is I over C plus this thing. Plus I over C minus I over C minus 1. So we have, in general, twice this one minus I. So
Yeah, this kind of factors 2 or 4 that appear when we are computing derivatives, they are not surprising. So they are coming from the differentiating operator. So this one is adding an extra weight to the current pixel. Okay, good. So yeah, that is what we have. So this is the sharpened image. So the sharpened image is the standard image plus the convolved one. And we have better edges. Okay, so let's see. So this is original, this is sharpened. So you will see that it is, well, there is a little offset. But otherwise, the letters, I would say, here, they are better defined in the sharpened. So you can move from one to the other. A little bit brighter. Okay, so but this was using the procedures we learned in the last lecture. But what about the new ones? Because now we can compute filters in the Fourier space. So I can take an image, multiply by u and v, omega x, omega y. So this is the module of omega. So let's think of it again. So the filter we are using now, let me use this. So the filter we are using is the module of the vector omega. So in the omega space, normally we never represent it in 2 dimensions, but now we will do. So let's represent here the module of this thing. So it is a cone. So it is that function, right? So if you project in any one of, for instance, in this plane, the intersection of this cone with this h omega y plane is omega y, absolute value of omega y. And the same in x, and the same in all directions actually. So if we compare to the expression that we have for the directional derivatives, what we are doing is computing the directional derivative along all possible directions. So for all possible directions here in this plane, I'm computing the derivative in this direction, in this direction, in this direction, in this direction, and I'm adding them. So this h is the addition of all the directional derivatives, but now in all directions, rather than in one. So I'm adding to the input signal. So this is my original image. This is the power spectrum. This is this filter. So this filter is all derivatives along all directions, and they all sound. And then this is the power spectrum of this one, and then I can add to the original. So I can add to the original my linearly enhanced filter. So let us go to, so let us go to possible practices. So you can compute the directional, the Laplacian, and now you can do linear sharpening. In Fourier, better. Linear or quadratic. This is sharpening, linear.
see, and in Fourier space. You can also do it by convolution. So sharpening by convolution. Okay, good. So we have gained a lot with respect to the convolution one, because for the convolution you have to come out with some weights, this 1 minus 1, that we understand how they work, but I know how to put them in X, Y, or some diagonal direction, but otherwise they're pretty difficult to define. But now, with this tool of filtering in Fourier space, I can add along all possible directions. There is no problem, it is very easy. And then you can, for instance, compute a threshold on the linearly high pass filter version. And you can add a quadratic derivative, so a second derivative. And this is what you get. And you can compute where so if you threshold, by thresholding and keeping the high values, you can compare where you are adding in the first derivative and where you are adding in the second derivative. So you are kind of getting more fine details in the second derivative, and this is what is expected because in Fourier space, if this is the first derivative, the second derivative would be something like this. So it is more and also square. So at the beginning, we are dampening more the low frequencies, but then at high frequencies, we are boosting them more. Okay. This yeah. Let's forget about the slide. And let's do it on yeah. The important result is this one, okay? So let's try to get that result. I think it is much more natural to write it in this way. Okay, so let's say that I have an image I have convolved with a kernel H. So this expression is in real space, right? Because otherwise convolution, well, yeah, it is also defined in Fourier space, but this is a real space definition. Okay, so now let's compute the derivative of J along some direction. Okay, so this would be the derivative of this convolution along that direction. And the result is the following. So the result is that I, so it is enough to compute the derivative of the kernel and then convolve the input image with that derivative. Okay, so let's try to justify that. Okay, so let's prove that. Okay, so let's do the Fourier transform. Before that, let's take this thing and expand it. So we know that that is ux of the partial derivative of j with respect to x plus uy, the derivative of j with respect to y. And now we do the Fourier transform.
the Fourier transform of this. So the Fourier transform of that is the Fourier transform of this thing. This is a number, okay, so it is a scalar, so it remains. Now, this is the derivative of the image J with respect to X. So the derivative is multiplied by J omega, right? And then image J, so I have to take J and compute the derivative of the Fourier transform of J. But the Fourier transform of J is the Fourier transform of I times the Fourier transform of the kernel. And the same for the other term. So now it's y, j omega y, and then I. And now I will take the I out of the, so I is multiplying here, also multiplying there. So this will be mu x, j omega of x, h, plus mu y, j omega y, h. And now we do the inverse Fourier transform again. So now let's do inverse Fourier transform. So now I recover again. So this is the Fourier transform of this thing. So if you do the inverse Fourier transform, you get that thing. And this is I, and it is the multiplication of two functions. So it is the convolution in real space. So this multiplication becomes a convolution. Convolution of what? Of all these. But all these, as we did already step by step, this directional derivative, the Fourier transform of this directional derivative, we already know that this is the directional derivative of the kernel. So it is enough. If you want to compute the derivative of an image with respect to some direction, it is enough to take the kernel, compute the derivative with respect to that direction, and then convolve. And the same applies if you want, because I have taken I out of the multiplication, but you could have taken H. So this is actually equal to this. So this is also, you can take this one, and I convolve the H. Both things are equivalent. If you think of this in terms of systems, this is a very nice property. So this means that you can take I, you can compute what? So you can H and do the derivative. So first you convolve, you take I, first you convolve with H, and then you compute the directional derivative. And in green, what we have is just the opposite. So in green, what we have is that you can take I, you can compute the directional derivative, and then convolve. So these two operators, they commute with each other. So it doesn't matter in which order you apply it. And you know that that happens for which kind of systems? LTI. So both operators are linear and time invariant systems, because otherwise they wouldn't compute.
Okay, so yeah, this is what is explained here, but in a different way. I find more natural my explanation, but it is the same. And this is just a reminder of how to compute x's with convolutions. Yeah, the same. So horizontal edges, vertical edges, we can add both, and now we understand these factors 2, 4 that appear in the kernels. And then let's see some applications of this. So let's say that we have this image. This is the power spectrum. This is the left difference. So the left difference is 1 minus the 1 on the left. So the origin of the kernel here is here. So this is the origin of the kernel. And then we can see the result in this space. Yeah. ¿Cómo lo ves? ¿Dónde está el centro del kernel? Porque como sé que es la diferencia con la izquierda, pues de la izquierda que tiene que tener menos. And here we have the addition of the original plus the left difference. So we have a sharpening with this kernel, and then with the right difference. So now the origin is at this point. And it is interesting, for instance, this left difference. For instance, let's look at this one. So this wagon. So this wagon, in the left difference, it is white because we are doing a high value minus a low value, while in the right difference, it is black because it is a low value, a high value minus. It is a low value, that is the one on the particular point, minus the one on the right, that is high. Okay, so here in the right difference it appears as black, in the left difference that appears as white. And then the sharpening, and we can add both of them, so it is both at the same time white and black, but at different locations. So one pixel is black, the next one is white. And we can do the same in the other direction. So yeah, all this is very repetitive. You can see yourself. And we can also compose with this kind of addition of the 4 directions, 4 derivatives. So difference to the left, difference to the right, to the top, to the bottom. Okay, now, can I use a blackring to sharpen my image? Okay, so let's see. Okay, so we'll see. It is very easy. So let's let us take J, that is a convolution of an input image with a Gaussian. So this is a low pass filter, right? And we need a high pass filter, but we already know how to generate high pass filters. So if you take I minus J, then what you have is a high pass filter. And we will make all this in the whiteboard anyway. And then my sharpened image will be K plus J. Okay, so let's see, let's construct all this. Okay, so we construct J, that is I involved with a Gaussian kernel of a width sigma. So in Fourier space, this is I times this one. So that means that what I have here, the impulse response or the transfer function of this filter is something like that. So it is a Gaussian.
Okay, so this is omega, and this is this guy there. Okay, so now we construct a new image. A new image that is k, that is I minus k. But this is I minus I all with the Gaussian. So now let's do the Fourier transform of that. So we do the Fourier transform. So we have k is equal to I minus I, and that is I 1 minus the Gaussian. So I have converted this impulse, this transfer function into this one. Now it is a Gaussian that goes to 1, and this is omega. So now I have constructed a high-pass filter. And then all I have to do is to add to the original. So to produce the sharpened image, so my sharpened image, U will be the original plus alpha times k. That's it. Then the impulse of the transfer function of that will be the following, as it is expected. So this I can express as I convolved with something, let's say with h, and the modulo of h will be something that starts at 1 and goes as a Gaussian towards 1 plus alpha. And this is omega. This is omega, and this is the Fourier transform. Okay. So we can use blurring to produce a high-pass filter. So all we have to do is to convert a blurring kernel into a sharpening kernel or into a high-pass filter kernel. And then it is said that alpha is typically between 0 and 2 and well. Okay, so some more examples. So let's take this image. This is the power spectrum in logarithm. Then we blur it with a particular sigma. And this is the power spectrum. Then we do original minus the Gaussian blur. So this is our edge detector. It is omnidirectional, so it is the same as we had before with the cone. So we have the derivatives, not derivatives in this case, but we have a high-pass filter in all directions. Here we see the multiplication of the original power spectrum times the Gaussian squared, the high-pass filter Gaussian. This is the sharp image, so we add it to the original, and you can compare to the original. So this is sharpened, and this is unsharpened. You see that there is a big difference between the two. And we can compare different sharpenings. So we have the one with omega squared, with the Gaussian, and well, you may like one or the other more than the rest. Normally, as humans, we like the ones with sharper edges. And you already know why, because our visual system is only detecting edges. So the stronger the edge is, the easier it is for us to see what the image, how the image looks like. Yeah, so what happens with noise? So noise also goes through the sharpening. So let's think of noise. So let's say that I have an image. The image I see is some ideal image plus some noise image. And then I'm doing the sharpening to this. So I'm producing I prime, and I prime is x plus epsilon convolved with some filter that has this shape. So it is boosting high frequencies.
this is omega, this is modulo A. Remind always to label your axis, okay? And to put some values so that it can be understood. This is 1. 1. So it is something like that. So that means that the high frequency components of whatever I have as input, I'm boosting it. So I'm boosting the idea, that is fine. And I'm also boosting the noise. But this I don't like. So let's see what is happening with the noise. So in this regard, which kind of color is worse? White noise or color noise? Color noise is worse. Everybody agrees on that? Let's say that my noise has this spectrum. I'll do it in the same. Let's say that it has this spectrum. It's not too terrible because by the time that I start boosting the high frequencies, there is no noise anymore. So color noise is not the worst. The worst is white noise because white noise is the same everywhere. So at low frequencies it doesn't matter much, but at high frequencies I'm boosting it. So white noise is worse than color noise for this edge enhancement. Okay, so see. So let's say that this is my color noise. So my color noise, by the time I start boosting, it is already gone. There is no noise anymore. From this point on, there is no more noise. So it doesn't matter if I boost it or not, because there is nothing to boost for the noise. While for white noise is constant everywhere. So by the time I start boosting, or a significant boost, I'm boosting a lot of noise too. And yeah, there are many sources of noise in imaging. So you have the cameras, you have, if you use films, you have the size of the grains of the silver light in the film. You have neuronal noise in the retina, and this noise, let's say, it is spatially independent. So this is white. This is the definition of white. And you already know this is just reading the autocorrelation. So the noise in one sensor has no effect on the noise of its neighbors. So that is, the autocorrelation is a delta. This is another way of saying that. And the chances of getting repeated patterns of any frequency is virtually 0. So this is again, this is another way of reading this thing. So if the autocorrelation is a delta, then the spectrum is flat. So the chances of getting repeated patterns of any frequency is null. So that means that all of them has the same probability of getting excited. Okay, so yeah, so let's see at Gaussian noise realizations, for instance. Here is okay, so it is almost the time. So let's stop here, and then we make a single block instead. Bueno, la semana que viene el examen, acordado. El 23 y 24. Martes y miércoles me suena más. Martes y miércoles. Entonces, el martes la parte de teoría, que este tema no entra, o sea, además entra hasta el anterior, y el miércoles el artículo, ¿no?